Today, our topic, how boiling is possible in low temperature and condensation is also possible in higher temperature. We know that boiling point temperature and condensing point temperature is directly proportional to the surface pressure. It is very much common to all, as because we know if pressure increases, boiling point temperature increases, pressure decreases, boiling point temperature decreases. But it is not clear to all how boiling pressure, whenever boiling pressure decreases, whenever pressure decreases, how boiling pressure decreased, and whenever pressure increases, how condensing point temperature increased. It is comparatively tough to understand. Today, I shall try to understand you how those process is possible. First one, boiling possible in low temperature. This is expansion device, this is compressor, this one is condenser in the open ambient, and this is your evaporator, which is enclosed by some insulating material. So there are four components consecutively named: expansion device, evaporator, compressor, and condenser. And you may also name this. This is evaporator, this is compressor, this is condenser, and this is expansion device. So whenever expand liquid, high temperature, high pressure, liquid refrigerant, high temperature, high pressure, liquid refrigerant, high temperature, high pressure, liquid refrigerant passes to the expansion device, it will comes to low temperature, low pressure, liquid refrigerant. So low temperature, low pressure liquid refrigerant, when enters to the evaporator, a comparatively low pressure, maybe it above atmospheric pressure or below atmospheric pressure, but comparatively low pressure than that of discharge pressure is created by the help of compressor through the suction line. So that low pressure, when low pressure, low temperature liquid refrigerant enters to this comparatively low pressure zone, then those liquid particle is also in low pressure. So when those liquid particles is under low pressure, its molecules try to distance from each other very easily, as because applied pressure is low. So whenever is in low pressure, those liquid particles, suppose liquid particle is such that initially liquid particle just like that in low pressure entering in this point, and in this point gradually its distance gradually far from it, this distance larger than this distance, this is distance larger than this distance, and whenever it comes to this point,
this point, it automatically gets into the vapor points. Vapor points. So vapor automatically generate in that low pressure and also in the low temperature. That's why in low pressure boiling can be possible. And when boiling starts, must be latent heat should be absorbed by some components, by some food materials. Latent heat is required to get back to changes the liquid particle to vapor particle. It required some latent heat. So latent heat source is foodstuff, and that foodstuff gives the heat as sensible heat, and the liquid particle gets the same heat as latent heat. I repeat again, liquid particle gets the same heat as latent heat as because it changes to liquid to vapor, and at the same time that food particles which gives the heat to the liquid particle, that is sensible heat, as because its temperature gets decreased. So it is for low pressure zone boiling can happen. Low pressure zone in low temperature boiling can happen. And in condenser, the inlet of the compressor, that is discharge line, the high pressure, high temperature vapor refrigerant comes from compressor. High pressure, high temperature vapor. So suppose it is your vapor. Suppose, for considering two atoms, and if pressure increased, then those atoms comes to nearer as applied pressure is high. So initial distance this, then distance is, and when this distance is it reaches to condensing point. And when condensation begins to start, then latent heat should be rejected. In that heat hot situation, latent heat should be rejection. So latent heat should be rejected from the condenser, as because in the internal gas, its temperature, if you use suppose R22 refrigerant, and for machine is so its condensing point temperature 54 degrees centigrade and ambient temperature is 34 degrees centigrade, near above average we take. So 24 degree difference, so heat can be easily discarded. So 54 to 34 heat can be rejected to the atmosphere, and it will gets back to it will rejected heat due to rejection of heat, it will comes back to liquid again. So we can show that the liquid is possible in higher temperature, as because pressure is high. In this case, liquid is possible in higher temperature as because pressure is high. Pressure helps the atoms nearer and reaches to a particular point, that is condensing point. It comes to liquid, and for liquid, rejection of heat is essential, and rejection is heat to the atmosphere is happening. And in this case, due to low pressure, the atoms tendency to far each other, and whenever it reaches this point, suppose this is the vapor point, this is the boiling point. Vapor point means boiling point. It reaches to the boiling point, it gets to boiling point and start to vaporization, and that vaporization require some latent heat, and latent heat
is supplied by the food particles or any heat loads. Any heat loads. And that heat loads gives the heat to the vapor liquid particle and it changes to vapor particle. So when it is takes the heat as latent heat and your heat load, as because heat load gives the heat to the liquid particle and its temperature is comes below, so this is they discarded it as their sensible. Any question from you? Now I explain it in Bengali also. ইভাপোরেটরে যখন লো টেম্পারেচার লো প্রেসার ভেপার রেফ্রিজারেন্ট ইন হলো তখন কম্প্রেসারে সাকশন লাইন দিয়ে এখানে একটা কম্পারেটিভলি এই হাই প্রেসার জোনের থেকে একটা লো প্রেসার জোন তৈরি করা হয় ডিউ টু সাকিং ইফেক্ট অফ কম্প্রেসার। সেই জন্য এখানে একটা কম প্রেসার জোন তৈরি হয় এবং সেই কম প্রেসার জোনে যখন লিকুইড পার্টিকেল ঢুকছে সেই লিকুইড পার্টিকেল ইনিশিয়ালি দুটো পার্টিকেলের অ্যাটমিক ডিসটেন্স দুটো অ্যাটমের ডিসটেন্সেই থাকে এবং যত তার মধ্যে প্রেসার কমে যাচ্ছে তাহলে তাদের ইনিশিয়াল ডিসটেন্সটা বাড়তে 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 একটা জায়গায় যখন পৌঁছে যাচ্ছে তখন সে বয়েলিং পয়েন্টে এমনিই পৌঁছে যাচ্ছে পৌঁছে যাচ্ছে তার জন্যে সো মাচ হিট ইজ নট রিকোয়ার্ড, তার জন্য বেশি হিটের খুব একটা প্রয়োজন হচ্ছে না, ওর ওই যে জোনে সে আছে সেই তাপমাত্রায় ওকে যথেষ্ট হচ্ছে ওই বয়েলিং পয়েন্টে পৌঁছে যাওয়ার জন্য। এবার যেহেতু আমরা জানি বয়েলিং পয়েন্টে পৌঁছে যাওয়ার জন্য এবার তাকে ল্যাটেন্ট হিট গ্রহণ করতে হবে, তো তখন ফুড স্টাফ ওই ল্যাটেন্ট হিটটা ওকে দিল এবং ও ভেপার হয়ে সাকশন লাইন দিয়ে কম্প্রেসারে চলে এলো। আর ওই নিজে ল্যাটেন্ট হিট ওই ফুড স্টাফগুলো নিজে ওই হিট দিয়ে যেহেতু ওইটা লেসেন্ট হিট দিল এবং নিজের টেম্পারেচার কমালো, তাই ও যে হিটটা প্রদান করলো সেটা তার কাছে ওই ফুড স্টাফের কাছে হয়ে গেল সেন্সিবল। আর কনডেন্সারে যেটা ঘটে, কনডেন্সারে যেহেতু হাই প্রেসার হাই টেম্পারেচার ভেপার রেফ্রিজারেন্ট এখান থেকে ডিসচার্জ হয় এবং সেটা আস্তে আস্তে আমার এই কয়েল দিয়ে এসে তারপর লিকুইফাইড হয়ে তারপর আমার এক্সপানশন ডিভাইসে যায়। তো এখানে যেহেতু হাই প্রেসার ক্রিয়েট করে কি করা হচ্ছে না, দুটো ভেপার মলিকুলকে মানে হাইলি কম্প্রেস করে, এটা এইভাবে হবে। মলিকুলকে হাইলি কম্প্রেস করে যখন তারা একটা সার্চ ডিস্টেন্সে পৌঁছে যাবে, এমন ধরো একটা ডিস্টেন্সে পৌঁছে যাবে যে সে কনডেন্সিং পয়েন্টে পৌঁছে গেল, তখন কি হলো না তারা কনডেন্সিং পয়েন্টে সেই দুটো মলিকুল পৌঁছে যাওয়ার ফলে কনডেনসেশন শুরু হয়ে গেল। এবং আমরা জানি কনডেনসেশন শুরু হতে গেলে ল্যাটেন্ট হিট আবার রিজেক্ট করতে হবে। তো সেই ল্যাটেন্ট হিট তখন সে অ্যাম্বিয়েন্টে এমনি রিজেক্ট করবে, কারণ তার প্রেসারের জন্য তার ভেতরের তাপমাত্রা তখন প্রায় 54 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে গেছে। যদি আমরা R22 এসি সিস্টেম ব্যবহার করি তাহলে 54 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে গেছে, যেখানে অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার ধরা হয় 34 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। So 24 degree difference হয়ে গেছে, তাহলে heat can be discarded to the atmosphere, and due to rejection of heat, that vapor refrigerant comes back to liquid and it will enter to the ED again and again.